1 horsepower, 15.012 tuna laptop, Intel Core i3-4. السلام عليكم. دي تجميعات لأفضل لابتوب ممكن تشتريه لكل فئة، وكل ما تزود فالسعر كلما هيكون أفضل وأحسن من حيث الإمكانيات. مع العلم أن طلاب سنة أولي مش يحتاجوا لاب مواصفاته عالية أو سنة. يعني لو عندك لاب قديم فالبيت تقدر تمشي حالك به، فأول سنة ملحوظة اختاري نوع لابتوب انت بتحبه بمزاجك والبترتاح له، لكن لازم تركز على مواصفات اللاب. ده المواصفات المتوسطة بتاع اللابتوب المفروض بروسيسور جيل 8 أو 9 أو 10 من سلسلة انتل، أو R3 أو R5 من سلسلة ريزن، رامات 8 أو 16، أي هارد زائد. لكن مهم تضيف دي حتى ولو 120 جيجا هتفرق معاك جدا، وكارت الشاشة يكون 1050 أو 1050 تي أو 1060 أو 1060 تي أو 1650 أو 1650 تي أو 1660 أو 1660 تي. ودي ترشيحات من اختياري أنا، لكن مش لازم تختاروا منهم. أهم حاجة المواصفات، وهو نبدأ بفئة 600,800 جنيه ومك بنصح بيها. 1 horsepower, 15.012 tuna laptop, Intel Core i3-4 GB RAM-1 TB HDD-15.6 inch HD-2 GB GPU, DOS, Jet Black 2 Lenovo IdeaPad 3, 15.6 FHD Core i3-10110 U-4 GB-1 TB GeForce MX 132 GB, Abyss Blue 3 Lenovo IdeaPad L340-15 API and Ryzen 5-3500 U4 GB RAM 1 TB HDD AMD Radeon Vega 8 Graphics 15.6 HD4 Lenovo IdeaPad 130-15 IKB1 5.6 FHD 1920x1080 Intel Core i5-8250 U-4 GB RAM-1 TB HDD, GeForce MX 110 2 GB GDDR5. 9,000-12,000 pound. 1 Lenovo IdeaPad L340 Intel Core i5-9300HF 256 SSD 8 GB RAM NVIDIA GTX 1650 4GB WIN 102 Lenovo IdeaPad L340-15 API and Ryzen 7 3700U 8 GB RAM 1 TB HDD integrated AMD Radeon RX Vega 10 Graphics 15.6 FHD NT Glare 3 Lenovo IdeaPad 315 IML05 15.6 FHD 1920 1080 Tennessee, Core i5-10210 U-HEB DDR4-2666-1 TB, NVIDIA GeForce MX 132 GB 4 HP laptop 15.2189 Intel Core i5-10210 U-HEB-1 TB, NVIDIA GeForce MX 134 GB -15.6 HD Jet Black 5 Dell Inspiron G3-3590 i5-9300H-HEB-1 TB-SSD 256-GTX 1053G-15.6 FHD Black 12,000-15,000 pound 1 HP Pavilion Gaming Laptop 15DK 1056 William i5-10300H RAM 8 GB 256 GB SSD GTX 1654 GB 15.6 FHD 2 Asus Tough Gaming F15 FX 506 Li-BI5N5 Core i5-10300H RAM 8 GB HDD1 T-256 GB SSD NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 3 Lenovo IdeaPad Gaming 382 UI00NWED CPU and Ryzen 5 4600H RAM 1X 8 GB DDR4 3200 NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 GB DDR64 Asus Tough Game F15 FX 506 Li-BI5N5 15.6 inch LED backlit FHD Core i5-10300H 2.5 GHz -8 GB RAM -256 GB NVMe SSD
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB 5 Lenovo IdeaPad Gaming 315 Intel Core i5-10300H RAM 16GB-512GB SSD M.2- Display 15.6 GeForce GTX 1650 Ti 4GB 6 ZGF 6310 SCSR Core i5-10300H RAM 8GB 512GB SSD 15.6 FHD IPS 60Hz GTX 1650 Ti 4GB 7 Lenovo IdeaPad Gaming 315 ARH05 AMD Ryzen 5 4600H-16GB RAM-1TB HDD 256 SSD GTX 1650 Ti pound. And this is the best 15,000-20,000 1 horsepower pavilion gaming laptop -15 TK 1019 Core A7-10750H RAM 16GB B1TB 256 SSD NVIDIA GTX 1650 Ti 16.1 FHD DOS 2 Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel Core i7-10750H FHD 1920x 1080 IPS 120 Hz -1TB HDD 256GB SSD M.2- 16GB GeForce GTX 1650 Ti 4GB 3 Dell G5 15-5500 Gaming Laptop 15.6-inch FHD IPS Intel Core i7-10750H 16GB 512GB SSD NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB Form ZGF 65 Thin 10 SDR Intel i7-9750H 8GB RAM 512GB SSD NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB 15.65 Lenovo IdeaPad Gaming 315 IMH05 Intel Core i7-10750H RAM 16G 256 GB SSD 1TB HDD Display 15.6 FHD-GTX 1654 GB 6 Lenovo Legion Y540 Intel Core i7-9750H 16 GB DDR4 1TB 128 GB SSD NVIDIA GTX 1654 GB 7 Lenovo Legion 5 15.6 FHD IPS 120 Hz i7-10750H-8G-512GB SSD GeForce GTX 1660 Ti 6GB A Dell Inspiron G3-3590 i7-9750H-16GB-1TB SSD 128 GTX 1660 Ti 6G-15.6 FHD 9 Lenovo Legion 515 IMH05H Core i7-10750H RAM HEB-512GB SSD-15.6 FHD 120 Hz GTX 1660 Ti 6GB 10 ZGF 65 Thin 10 SDR Core i7-10750H RAM 16G 512GB SSD 15.6 FHD IPS 120 HZ GTX 1660 Ti 6G 11 ZGL75 Leopard 10 SDR-011 Gaming and Business Laptop 17.3 FHD Intel i7-10750H6 Core 16GB RAM 256GB M.2 SSD 1TB HDD GTX 1660 T12 Dell G5 5590 i7-9750H 1660 T256GB SSD 1 TIPS 16GB Laptop 13 Acer Aspire Nitro 5